Hello children, today in our classes we will learn fruits name. You all know fruits, so you have learned the fruits name in English. Now we will learn the fruits name in Hindi. फलों के नाम. Fruits means फल. This is सेब. सेब को क्या कहते हैं? Apple. This is सेब. केला. केला किसे कहते हैं? बनाना को. ओके, केला. अमरूद. अमरूद मीन्स गुआवा. अनार. अनार मीन्स पोमोग्रेनेट. संतरा. संतरा मीन्स ऑरेंज. अंगूर. अंगूर मीन्स ग्रेप्स. This is papita. Papita, what you call in English? Papaya. This is lychee. Lychee is called lychee in English. Okay. Tarbooj. Tarbooj is watermelon. This is nashpati. Nashpati means pear. This is kharbuja. Kharbuja means muskmelon. And this is chiku. Chiku is called chiku in English. Okay. Now again we will revise. सेब, केला, अमरूद, अनार, संतरा, अंगूर, पपीता, लीची, तरबूज, नाशपाती, खरबूजा, चीकू. Once again, सेब, केला, अमरूद, अनार, संतरा, अंगूर, पपीता, लीची, तरबूज, नाशपाती, खरबूजा, चीकू. And children, one thing more, you can learn any other fruits also. इन fruits के अलावा भी आप fruits name और कोई भी fruits name learn कर सकते हैं. ठीक है, फलों के नाम, बट इन हिंदी ऑल्सो. हिंदी के एग्जाम में हिंदी में आपको बताना है, जैसे सेब, केला, ऐसे करके बताना है. ओके. नाउ चिल्ड्रन, इन योर क्लास वर्क कॉपी you will put the date here and you will write the and na with the sketch pen, and you will write it down in your copies. Okay. Now I'll teach you how to write the से दवात, the से दरी, and what comes for the से दरवाजा. Okay. How you will write? Now you will make a small standing line, then a curve, turn it around, bring a tail, the. Okay. One thing, you should be careful that this tail should be inside the line only. Okay. Don't bring it outside. Okay. इसको बाहर नहीं लेके आना है, इसको अंदर ही रखना है. Okay. You will write the like this. Standing line, curve, bring a tail, sleeping line. Like this you will write the से दवात. Standing line, curve, a tail, leave it here, a sleeping line. Standing line, curve, tail, 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 and a sleeping line. This is how you will complete the. Remember one thing, tail should be inside the line, बाहर नहीं निकालना है. Now we will write the. Make one small circle, make one curve, bring it here, leave it here. Another curve, don't touch the lower line, bring it upwards, a standing line
and a sleeping line. Curve, another curve, standing line, sleeping line. Circle, curve, another curve, standing line, sleeping line. Circle, curve, another curve, standing line, sleeping line. This is how you will write dha se dhanush, dha se dhan, dha se dharti. Circle, curve, another curve, standing line, sleeping line. Sleeping line. This is how you will make the curve, another curve, standing line and sleeping line. This is how you will complete the. You will not touch the lower line. Okay, this is the wrong way to write. You will not touch it, and the sleeping line should be only above the standing line. ये पूरा इसको ऐसे लेके नहीं आना है. Okay, this is wrong. Now न, make one standing line, one sleeping line and a circle. Sleeping line, standing line, sleeping line, circle, sleeping line. Standing line, sleeping line, circle, sleeping line. Standing line, sleeping line, sleeping line. Standing line, sleeping line, a curve and a sleeping line. This is how you will write na. Na se null. Standing line, sleeping line, a circle and a sleeping line. Very neat and clean you will write. Okay. Sleeping line, circle and a sleeping line. Standing line, sleeping line and a circle and a sleeping line. This is how you will complete the whole page. You will write the, dha and na. Da se davar, dha se dhanush, na se nal. Now children, we will revise our rhymes. First one is समय समय पर. समय पर पढ़ना, समय पर सोना, नहीं समय तुम अपना खोना. जिसने समय की कीमत जानी, दुनिया में हो जाता नामी. झिलमिल तारे कितने सारे, बच्चों को लगते हैं प्यारे. रात में जगते, दिन में सोते, हंसते रहते, कभी न रोते. नेक्स्ट इज खेलो कूदो नाचो गाओ, अच्छे बच्चे तुम कहलाओ. रोना धोना बुरी बात है, खूब हंसो और हमें हंसाओ. नेक्स्ट इज छुट्टी की घंटी. छुट्टी हो गई मच गया शोर, बच्चे भागे घर की ओर. धक्का देते करते टाटा, मैडम जी ने सबको डांटा. Okay, this is how you will revise your 4 rhymes. Okay. Now children, this is your home assignment of Hindi in oral. You will learn फलों के नाम जो अभी हमने से बताया है. You will learn the fruits name, फलों के नाम in Hindi. Okay. सेब, केला, अनार, अमरूद, संतरा. Like this you will learn. Not apple, mango, banana. Whenever you will ask फलों के नाम in Hindi exam, you will answer in Hindi. Okay. सेब, केला, अनार, like this. And in written, in copies, you will write the and na. Thank you for today.